Okire mwega mwirarari na ne mwihoko no atidia thayo ona ibie twatidia thayo te kumavira mohoro kundu gutiganite itiurine cia bururi jitagwo Maureen Wanjiru na kemwaviriri na njira ya ciiko etagwo Maureen Wambui tukunyite ugeni mebirite ya mohoro Kabiru Thaa Imwe munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki nirire muingi wa Kitui na aria mere gutharikirwo ni itoi ate thirikari nireva kihonia kurumirira tharika cia itoi mwena ucio wa Kitui hamwe ni ciugo ingi cia bururi akere kigomana-ini kia makarani thukuru-ini wa University wa Seku na kiria kihanikaga oro mwaka Kindiki niuritie ateti kwaga gukorwo makikuruhania na ciiko cia guku wa ugitiri guothe bururi-ini. It is barbaric for citizens to kill one another for whatever reason, for people just to wake up and take weapons and go and use those weapons on their own fellow countrymen and women. It is barbaric. It pushes us backwards, and therefore we are taking that very seriously, and already some progress has been made in terms of accountability, but we will not be satisfied until finally we get rid of ourselves. We get rid of this kind of problems from our midst. And I know as a former security minister, I've been in this part of the country many times. We've had similar incidents. The current one was between residents of Tana River and residents of Kitui. We've had similar incidents between residents of Kitui and the recent one was Garissa, Kitui, but we have also had incidents between Tana River and Kitui and many other parts of our country that still have a tenuous security environment which we must firm up and make sure that our country is safe, it is secure, it gives dignity to people. And when they wake up in the morning, they don't expect that another citizen will come from nowhere with a gun, with a knife, and end their life in a brutal manner. So I want to assure the people of Kitui, we will make sure you're safe. The government has directed all those who are responsible to make sure that this should not be treated as just an incident, but it should be seen as a window to firm our hand as government, not for Kitui County alone, but for the rest of the country. And nobody, as I have said, has a right to infringe on the right of others simply because they are pursuing their rights. Tukimaha mwena ucio wa Kitui turore mwena wa Mlolongo ruhonge rwa kuramata maria maturigiceirie NEMA ni ruhingite kambuni imwe ya guthondeka na wendia wa chemical mwena wa Mlolongo. Kambuni ya Sherech Chemical Limited ikoretwo ikionereria giko kia matigari ma chemical ruini rwa Nairobi undu uria ni mugaru na mawatho ma NEMA. Aruti wira atatu a kambuni iyo ni maikitio ngono na aria metererio gukinyio igoti-ini. Murugamiri munene wa NEMA Mamo B Mamo augite frigisheni ta iyo ni irathie na mbere ni gukinyeneria utheru wa maria maturigiceirie hamwe na kungethanira na mogwati maria mangikorwo makingethanira na muingi. So any facility, number one, operating without a functional effluent treatment plant or with a system that does not meet discharge standards will not be allowed to continue operations. We will be closing those sites. Secondly, we will also take firm action against facilities engaging in the open burning of waste, a practice prohibited under Air Quality Regulations 2024 and associated with harmful emissions such as furans and dioxins that are considered carcinogenic to the people of Kenya. Thirdly, it is equally unacceptable or a failure if we are unable to segregate waste at source. And we are saying that these companies
should adhere to the Sustainable Waste Management Act 2022 and the global best practices in waste management. Without proper segregation, recyclable materials are lost, hazardous waste is mishandled, and the entire waste management chain becomes ineffective. For too long, our rivers have borne the cost of industrial negligence and systemic failure. Today we move far from acknowledgement to enforcement. I have directed the NEMA, that is National Environment Management Authority, to undertake immediate, coordinated and comprehensive inspections of all facilities discharging waste into our rivers and their tributaries. These inspections will be rigorous, transparent and uncompromising. And every month I have dedicated my time to work together with them as we go around inspecting anyone who's discharging effluent into our urban rivers. Facility, as Waziri has directed, is now officially closed because in our routine inspection, this is one of the facilities that has been identified as non-compliant. And to make the matter worse, they blocked our environmental inspectors, which is an environmental offense under the Environmental Management and Coordination Act. So we have given explicit direction that today this facility ceases all operations and our officers will ensure that we arrest and prosecute the managers of this facility. Tugithie na mbere biwa ihinda maafisa a ũgima wa mwĩrĩ a gĩkĩro gĩa kliniki kaunti-inĩ ya Bungoma makoretwo maigĩte mĩro na rĩu nĩ maiguanire na thirikari ya kaunti ya Bungoma gũkorwo makinina mũgomo ũcio magĩtongorio nĩ mũnini wa mwandĩki harĩ ngwatanĩro ya maabitha a kliniki bũrũri-inĩ Austin Odu nĩ maiguanire harĩ mendekithia merũ oho makorwo makinyĩria thirikari ya Bungoma gũkorwo ĩgĩkinyanĩria nĩguo kũmahe rĩera rĩega rĩa gũtungatĩra arwaru mathibitarĩ-inĩ. Moving forward, we have agreed with the employer that we shall always have this conversation on the table. That this is the only way we shall ensure that the citizens of Bungoma have a right to the highest attainable standard of health. Otherwise, without doing that, it will remain a mirage. And so, I officially announced that the 13-day strike that has been ongoing has come to an end today. And moving forward, I instruct our members within the next 24 to 48 hours, they should report to their respective places of work and discharge their duties as per their level of training. We understand majority of them had traveled somewhere. We make sure that we give them time to rush back and continue serving the great people of this county. It's just my humble plea that we don't want to come back here. Last time we were in the streets, but today we are on the boardroom. We having reached an agreement. We will try as much as possible so that we ensure that this return to work formula is implemented to the latter, of course through dialogue, and also we will keep on meeting and agreeing. But I don't think if this return to work formula is something that, if the government has already committed and we've done the agreement here, we just ask our members to go back to work, as will be directed by the branch secretary, who will issue a communication at what time members should go back to work. And it is good that no member will be victimized for having participated in this industrial action. These are part of the in the Labor Relations Act. We want to appreciate the union leadership, representative from the national level and the county levels, having deliberated on this matter of return to work formula. I think for us as a CEC, it's about service delivery. Any day, any hour that is lost may create a life, may put life into a balance.
And having agreed to this level, it means we are towards saving a life. Clinical officers are very critical in our service delivery and also healthcare system, and we don't take for granted anything that is raised on that matter, and that's why we took long hours yesterday just to ensure that we agree on what we need to work with. The issue of SRC circulars on increments, and we have made a pledge that provision will be met in the next financial year, that the areas which are pending, we are going to see that they are paid. Also, we have agreed to implement the guidelines for the clinical officers, and therefore once it is adopted and the normal procedure, we are going to implement it fully. Tugitigana na cio tube mwena ucio wa Bungoma tuhiuke kaunti-ini ya Uasin Gishu. Kurumirira wongerereku wa ikundi cia ekinaĩ na iria ikoretwo ikihũthĩrwo nĩ ateti hĩndĩ ya mĩcemanio mĩnene ya kĩũteti, rĩu thirikari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩarĩire mĩbango ya kwambĩrĩria birigiceni ya kũhĩtana na ikundi ciothe cia ekinaĩ taũni-inĩ ya Kitale hamwe na kaunti iria ikuhĩrĩirie nĩguo kũhũrũĩra kana gũkorwo makĩehereria hahũ mũingĩ na makoretwo na hahũ ya ũhagũku wa ũgitĩri. Since we started an operation to forgive all the criminals within Trans Nzoia who have been given us security challenges, I want to say that we have made tremendous progress as far as security improvement within Trans Nzoia is concerned. The county security team and the respective apparatus have been able to arrest several criminals within Trans Nzoia and specifically in Kitale town, and we've taken them to court, and the arrests have even continued to even early this morning, that we've had arrest of people, either sponsors or themselves been engaging in security situations in Trans Nzoia. And we have taken them to court. We will continue to take them to court, including those who are arrested today. They will face the law tomorrow or the earliest opportune time. This is a clear manifestation of our resolve to make sure that not only Trans Nzoia but the entire country will enjoy the peace that is provided for by the Constitution of Kenya. Moving forward, because the work you have been given still continues, we are not going to spare anybody, regardless of your position. We want to ensure that Trans Nzoia is safe, because the first responsibility of government and His Excellency the President is to make the country secure, to make our county secure. Tugitigana na icio na riu aikari a kaunti ya Mombatha unyitanĩri na honge cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ mabĩte na mbere na kũhe thirikari notithi ya thikũ 14 ya gũtabania mũgomo nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ wĩkururia wa waki wa barabara nene ya Mombatha gũthiĩ Malindi na ĩrĩa ĩkoretwo kana na ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gwakwo nĩ rũhonge rwa Kenha magĩtongorio nĩ Kilif Karif maugĩte barabara ĩyo ĩtuĩkĩte mũhĩnga mũnene kũrĩ mĩhang'o ya ũkui o hamwe na harĩ mĩhang'o ya ũgendi mwena wa Malindi. Barabara hii inavunja magari mabaya sana na kisha inaleta pia security. Maana kuna mashimo, mtu anaweza kupeleka gari usiku hivi mpaka pige breki kwa kuyaninio, na sasa hapo wahalifu wana evamia ile magari. Na tuna emphasize na nguvu tarehe 18 mwezi huu wa 5 tutafunga barabara pale Mtwapa Bridge. Urauke na mapema wewe toka swala maana ikifika saa 11 asubuhi tuko pale tutafunga.
na lazima kieleweke. Kena lazima wajibike. Hatubembelezi tena. Tosha, tumechoka. Watu wanakufa barabarani, ambulance haziwezi kimbia, moto ukitoka zile fire haziwezi kimbia, magari yanaharibika, maboga yanaharibika njiani. Ni dhiki moja kwa moja, na ni upande wa pwani peke yake. Kwa nini inachukua over 8 years barabara kipande kidogo? Kwa hivyo hii kitu hapo ni institutional problem iko hapa kwa hii shida. Kwa sababu kabla barabara ianze, land lazima iwe acquired kwanza, pili watu wakuwe compensated. Compensation inakuja mara mbili. PAPs, those are project affected persons. They are not land owners. Watu wanafanya. Ukienda pale chini utapata PAPs, most of them hawajalipwa. Ndio maana hii project imesimama. Na sio kuwa pesa haijatoka. So we hold National Lands Commission na serikali accountable kwa hii project huwa haijasonga mbele. Kwa nini huku pwani barabara ambayo imepita county 2, barabara ambayo imepita sub county 3, Kilifi South, Kisauni constituency, Nyali constituency, kwani haya maeneo hakuna wabunge ambao wamepatiwa mandate na katiba kuenda kupeleka malalamishi kule bungeni na kusema ya kwamba Kenha hawafanyi kazi yao? Hawa magavana wa Mombasa na Kilifi, kwani hawaoni kuwa wananchi wa hizi county wanateseka? 8 years for 13 kilometers. This is not delay. This is institutional failure. What this means is that this pattern is clear. The coast region is being systematically deprioritized. The national infrastructure planning is selectively implemented. Public resources are being deployed without urgency or accountability where it matters most. This raises serious constitutional concerns. Mwiroreri na tukoba gutibia na riboti iyo tuko tugicokeria na mohoro mangi ndugathie haraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Katuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Reke tuge ni mwiri tuna mwanake majavia tugaga from zero batari na kindu, so indo icio mutumia na muthuri ucio magia meke hiko-ini, indo icio nicio cietagwo matrimonial property. Landlord na landlady na tenant ni makubaliano, it's an agreement bound by the terms of the agreement. Hiyo makubaliano yenu mlikubaliana aje? Rent inalipwa aje? Itakuwa inalipwa kwa account gani? Before gore mugunda kindu kia mbere itia copy ya title thikure kwa lands registry weke search, but the question you know the model makoru digital, the question search is online through sasa. Yeah. Absconding ni kukaterere ninafaa kwenda koti kesho lakini sitaenda juu sitaki kwenda. It's not, unaweza kuwa mgonjwa, hiyo inaweza eleweka, but absconding ni ile unakataa kwenda juu without any good reason. Yeah. Sexual assault toginya ikoro ni gikoki ya sexual
no gikorwo ni ugo waiga tumitugo tutari twega turatuma mundu ucio ungi atuike uncomfortable. Nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umekuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire ya green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ Mamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe barira ya kurimutha ikoretwo gukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 cia rucine kinyagia thaa 7 cia miaraho riu yukite na nditi nene muno makiria. Riu tabarira ya kurimutha ugiterevo na your number 1 microphone commander Kamau wa Waithera KW Kawa mari hamwe na women rep Susan wa Goro atuthiite wega aste ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Mwiroreri na nitwacokereria ikireka ria keri ria mohoro Kabiru Thaa Imwe na ngunyite ugeni. Tugithie na mbere, kamiti ya Senate omtata ni yambiririe kungania mawoni kuma kuri muingi kaunti-ini ciothe 47 meherero-ini ma omtata kurura gitura kia president hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Ameba a kamiti yo hindi ya mucemanio tauni-ini ya Eldoret maugite mamwe ma mawoni na maria marikitie kungania kuma kuri muingi mataririe mathina maria andu makoretwo magicemania namo miturire-ini yao ta wagi wa motungata magaciru mogima wa mwiri, wagi wa mawira, marihi ma iguru hari marihi ma fithi gatagata-ini ka mangĩ. Hii mnaona hapa ni kamati ya Presidential Exploratory Committee ya Senator Kiheo Thaa iliyoundwa 2024 pale November. Tulipatiwa jukumu la kuzunguka kaunti 47 na leo tuko kaunti ya Uasin Gishu, Eldoret ambayo ndio headquarter ya hii kaunti. Kuna shida na nini ataelezea vizuri, but pia kuna shida na SHA. Wanasema hapa general, hapa hospitali watu wamelipa SHA mwaka mzima, akienda pale unakaa pale na mgonjwa, system haijafunguka. Watu wengi wanateseka sababu ya SHA hapa Uasin Gishu. Tumesikia unemployment, na unemployment iko Kenya mzima. Vijana wadogo wanalia kabisa, wako na certificates lakini hakuna kazi. Watu wa bodaboda wale tumekuwa nao kwa mkutano wanasumbuliwa sana na county government. Hata kama wameshakata zile liseni wanafaa wakate, lakini bado county government inawasumbua. Tumekuwa sokoni kwa muda
lakini tangu serikali hii ichukue usukani, especially serikali ya kaunti, imehangaisha wamama zaidi. Soko walitubomolea, wametupatia manafasi kidogo kidogo, unalipia senti kidogo, askari wa kaunti wanakuja wanawafurusha, wanaenda na mizigo zenyu. Pesa nyingi tunapata kwa loan. So unabaki umechukua loan lakini hauna mzigo na hauna pesa, utalipaje hizi loan? Walituahidi ya kwamba serikali ikichukua tutakuwa na pesa mfukoni. Instead wametufilisisha kabisa, tumekwisha. Bibi sisi president alituambia watoto waende shule, awe na uniform wala school fees, hata bila viatu waende. Ukipeleka mtoto shule wanakuambia kuja na Ruto mwenye aliwatuma, mtoto akuja asome. Kama una Ruto na pesa cash kwa mkono, murudi nyumbani. Tunaumia na panda ya hospitali. Bila sha mgonjwa wako anakufia kwa line kwa waiting. Hata kuna watoto wanaenda shule kama bado wanatumia hizo madawa za kulevya, na tungependa sana at least tujue vile hizo madawa zitaweza kuondolewa, kwa sababu hii dawa unapata mwenye anauza, mwenye ana supply ni mtu mkubwa kwa serikali, lakini nikipatikana ni mimi common raia mwenye napatikana anauza na shikwa haraka, lakini huyu haizi shikwa, atapatana tu hongo hapo kwa askari hapo na maneno itaisha. Tugitigana na icio kirabu kia mubira wa maguru FKF kaunti ya Machakos riu ni kiruguritie mihango ya gwetha andira mena taranda ya guthaka mubira niguo kumba kirabu kia athaki kaunti niyo kia atumia na athuri. Mihango ino igukinyanirio sub county ciothe kaunti niyo ya Machakos. Captain wa kirabu kia Harambee Stars Musa Otieno ni umwe utongoretie mihango iyo. Leo nimekuja hapa kuangalia baada ya miezi kama 3 au 6 uzapata kuna central defender ambao wametoka kwa sub county hapa Masinga. Ukiangalia Yata wakisema tutapata pia national team ya huko. Wakikuja pamoja na tutafuta the best. Ndio mtu asiseme hawakupata fursa ama wakati wa kucheza. So ni tournament ambao iko na structure, ni tournament ambao inajua from hapa what tunafai kukua ni nini. So naweza sema captain anafanya kitu ya maana sana. Pia wale makocha ambao wamekuwa selected, ambao ni scouts ambao wamefundishwa na the current federation which is unique again, kuscout vijana. Si kuscout kwa sababu tu ya kuscout. Kuna kuscout na kuna attribute. Huyu mchezaji unamchukua kwa nini? Nafikiri ni timu ambayo itakuwa ni nzuri sana. Nafikiri pia ni watu wengi sana watataka kuiba hii kitu ambayo inaendelea hapa Machakos. So Chairman Nur, I think well done, kudos. Sisi tuko hapa kama the formers, ni kuja kupatia tu vijana wadogo mwelekeo ambao wanaweza kupata fursa ya kucheza vizuri. Tumeanza na Masinga sub county, next tunaenda Yata, then tunaenda Mwala. After that tuna combine Yata, Mwala na Yata, Masinga na Mwala, we get the best from these 3 sub county. After that tunaenda Matungulu, Kangundo, then Kadhiani. Then tukipata the best tuna mix hiyo sub county 3, tunapata the best of the best. Then tunaenda Machakos, Kalama na Mavoko. Every step ile tunafanya, every sub county tunafanya Machakos county yote. Ni mara ya kwanza kitu kama hichi kufanyika huko mashinani, na tunashukuru wale ambao wameweza kupanga jambo hili, ni la maana sana, haijafanyika tena, na tunashukuru iendelee hivyo hivyo, na sisitiza pia wale ambao wanataka kufa moyo kwa sababu waoni talents zikikuzwa, waendelee kufanya bidii, waendelee kutrain, kwa sababu kama leo opportunity imeonekana na imeweza kuwa vyema kutoka asubuhi. Na tumefeel poa, manake hatujakuwa tukikuza talanta zetu, lakini tuna matumaini kuwa talanta zetu na wengine wetu wataibuka na kukuza talanta zao na pia kuimbuka na kuwa our champions in Ukambani. Na alifote igi mathako ma mubira wa maguru ni tuko tugitiriha nayo mohoro maitu ma Kiheo Kabiru Thaa Imwe na tuko tugicokeria ona ciehanda thaa 3 tubina bena kumenyithia magi na mara mabina bena kuhandika thiini wa bururi ngava cia mwanya kuraria be makinyeria mohoro maya jetagwo Maureen Wanjiru na kimwabiriri na njira ya shiko tuma na Maureen Wabui twakwendiviria wiroreri mwega wa tabarira cia Kiheo TV.